TV. Thank you so much. JB ati ndiwe nsinganga. Kaya ndine nsinganga wankulu kaya. Inu munganifanize ndi JB ne. Mukapita ku YouTube mukapeza trapped in Omani. Ndinathandiza asikana ku Malawi. They were almost 400. So ine ndiwachikulire kaya. Ine ndiwachikulire. Usinganga wanga of course ndine nsinganga. Singanga nesamachilisa. Singanga linga doctor kaya. Akukuzani what I am. He's saying the truth. If he's saying it in a bad way, he's saying the truth. The nigga I told him the truth. You understand? So whatever he can, ndikamuza muntu opusa chinthu ndimakhala ndathana naye. So whatever he want to say, whatever, ndimakhala ndathana naye. You get? Yes. Ndine nsinganga guy. You understand? Who is a singanga? Singanga is like a doctor guy. Inu azibambo pepelawa musamasa atile akuononga ni mitu. You are the youth. I mean mukweneka mukange understand. You need to understand. You understand? This is what I told you. Kuti it's not anthu onse amene anachoka ku Malawi ndikupita ku mayiko akunjali anthu oganiza. Ndizi siru kai. Anango sintha malo ovutikira. The mentality is still that one of a Malawian. You get? So you have to understand. Usanisokoneze ndi satana amene. You understand? Usanisokoneze ndi manyi amene oyayi. Ndibwerere ndiyankhule zimene ndabwerera pano. Choyambirira ndinayiwala. Congratulations to the Scorchers. Anthu amene wawa ndithu aticho samanyazi dziko la Malawi. Every child is an artist. You understand? It just takes you to support that child, to recognize what that child is. And amene makhala mundipanga follow mbuyo ndakhala ndikumanena azibambo ena mulipo opusa aku Malawi mumakonda kuti mukamona mwana akuvina you go like mwana amene hizi vina kupanga zazakhala hule. Ndi uchisiru umene uja mwana unayesa amene mwampeza akuvina ngati uli mbambo oganiza you will know kunena kuti okay kuli school mwana uyu we supposed to enroll mwana amene ku school. When you go around America ana amene nditude those ones that are making it in life, football, women football, basketball, gymnastics, just to mention a little bit. You understand? So every child is an artist. Mukweneka kunena kuti kungo mupanga discover kuti kodi mwana yo chimene amakonda ndi chani mwana uyu talent yake nditi then you support mwana amenocho kumakhala ma debate drama kumakhala chani ana amene aja a supporteni. That's what you have to do. But kwambiri when you can go kumaiko anzathu awa mamenye football league this and that mukaone ujeni ndani uyu muma supporter not Messi the other one ni ndani wakakatalika Ronaldo mukamuone from a poor background to where he is. So you just gotta support people's talent. So these guys, Scorchers, that's talent. Scorchers, that's talent. Never allow anybody to make you feel less of yourself. You're more than what you can imagine. You have hit hard Nigeria. You have hit hard Zambia. You have hit hard Dimension. The game stops here. You guys, you're going to the World Cup. You understand? So ambiri mukuona ngati fa lose game ya Nigeria ndekuti asika na wa 2027 ku World Cup sakupita. They are going with power. Can you speak with power? These girls are going with power. When we have to understand that is their talent. And that talent of those girls cannot stop. The country cannot stop kupanga whatever they can do. Or we cannot stop for them to continue their talent. They've been given a chance to go and play. They went there, amenyampira, apambana, ayigwesa Nigeria, ayigwesa Zambia, agagwesa Jani, and twajabira World Cup. We have to celebrate because if there's something that happened that will make anyone happy, it's this Scorchers guy in Malawi. That's the truth. Let me tell you. That's the truth. You understand? That is the truth. You hear me say so? So we have to support those girls. Come 2027, they're going to World Cup. And every Malawian should understand God is in Malawi. Now, I want one to win so zindikira because many are called but the chosen are few. One to win samena mauzwa moyo ndipo zindikira. The way in I understand because in I know life in I'm one of the chosen one. You understand? Yes.
That's why you have that documentary. BBC people coming to America all the way from the United Kingdom. Kuzandiangana ineyo. You get? Do you understand? I'm not your mate. Okay, let us continue. Ndibamene mudziwe kunena kuti scorches atika pamapu, and we have to celebrate them. Ineyo nditu timu yonse ilandile ulemu wao while they are still alive. Ana amena jatichosa manyazi. That's the truth about it. But that should teach us something. Now let me come to spiritual. That should teach us something. What is that something? Have you seen how Malawians, all of us, we stand up and say, scorchers, scorchers, scorchers? Can you tell me? Ndani mwa ifa Malawi, inuyo a DPP, inuyo a UTM, inuyo a MCP. Ndani pakati patu amina mamule sanzake, kuti iwendi wa MCP usasupport scorchers. Iwendi wa chaku support scorchers. Who? Panalibe. So when we come to spiritually, you have to understand kunena kuti. Antu hawili samalandidwa nyama. You get? Antu hawili samalandidwa nyama. If Malawians can understand that this time is for work, and work together without saying, oh, and not DPP, oh, and if olamula, and if this and that, and if olamula, but nobody's above the law. That's Malawi's country. Everyone has to understand. That is why I am here. I call upon ESCOM. Why? ESCOM muntawi ya china chakwera. If you can notice muntawi ya former government, the hijackers of Tonsa Alliance, kunalibe vuto la magesi. Kunalibe vuto la magesi. It's only somebody who is just a hater, who don't understand what's really happening even in mudziko lake chisiru, and especially in these siru za bambo azibambo amena wakonda zimenezo. Magesi sanali vuto lali kulu kwambiri munthawi yawo. Now iwawa being kuti ku opposition, that does not stop them by helping the people that are in government kuti athandizane kuti kodi magesi samavuta nthawi imene chifukwa chachani amapanga chani, because Malawi ndi mmodzi. Do you understand? Malawi ndi mmodzi. Now they have to work together in time when it's time to work. There is no Mlomwe, there is no Muyao, there is no Tumbuka, there is no Sena, there is no whatsoever you can call. If we want accountability and transparency on the table, they have to understand that they have to work together as teamwork, because teamwork makes a dream work. Teamwork makes a dream work. You understand? That's why you see. Let me tell you, what ESCOM Zimenezuku chitika panopo is every Malawian is affected. You know why? In many groceries, in many mafisheries, muli mafiriji 20 times a day magesi kumatima. Muzizi wa kunena kuti zatima mufiriji muja antu amena jao, they still sell zintu ngati zimenezichi. When they still sell zintu ngati zimenezichi, what happens? Zima kapanga no affect well-being ya antu. When it's affecting well-being ya antu, afuna tamange kuzipatala zimene zili za government. Zipatala muja mulibe mankhwala. Did you see? Can you hear what I'm saying?
So my business is ambiri akuonongeka. And one thing you have to know, people have negligences even in my business mwao. They will not clean up those things into kukataya. Zikhala kuti zazivundira and zidakali momwe muja. When those things zazivundira zidakali momwe muja, people will be using it. People will be coming even to buy. Eskom vuto lao maka ndichani kuti magesi azitima ka 20 pasiku. Ka 20 pasiku. Kasim James ati bwanji sona ngamukupita kuti assist. Ndilipompa. Wina wakapa wandifusa ati kunena kuti kodi ndine okwati wa. What do you think? What do you think? Ine nakwati wandikumbuyo komwe. Yes. From 2004 up to now. Count it. Hear me say so. Nakwati wandikumbuyo komwe with a gentleman that understands life. Beautiful rich man with positive vibes. You get? Yes. Eyedu. You understand? Nakwati lana ndi melanini ku melanini. You hear me say so? Yes. Inu nanu inu andani inu aujeni Oscar. Tatiye ntimseka Jesus. Even Jesus want people that help themselves. Let me tell you this, but there are some other things Malawi we need to understand. Leave Jesus and leave God alone, because that's our one thing that is making us fail. Even God wants to help the people that helps themselves. Mulungu amathandiza anthu amene akuzithandiza. God helps the people that put everything into action. God helps the people that help themselves. You understand? By now, people, you pay bills, you do what? Eskom you see kupangira ni subtract. Akadula magesi wamena kutima jonchi. Akubasani peni mabill. And inu you the negligence even in you people. Sumo mawerengera kunena kuti kodi ndiye kuti pamene papazuka bwanji? How is this working? Kuti akandi pase bill you say after kunena kuti magesi mwina pamwezi pajati makayandika ngati. That's even kubaso kwa ntundu wina. That is even kubaso kumene koko kwa ntundu wina. Chifukwa magesa jaga tima at the end of the month is still you mumalandira. Of course I understand kuti pali mauche nena some other sides anaikira chani prepared meter icha. Ama ka unati aikira ma prepared meter acha koma kuli anthu ena abe kuti amalipira be ujeni chayonena kuti they do pay monthly imene ichayo. That's what they do. That's what they do. Amakalipira ujeni imene ichayo. Koma it's the responsibility of inuyo anthu. It's not about Jesus. Jesus is okay. Jesus is good where he is. Jesus did what he did and off he went. You understand? So tieni zina zimusiye mulungu pambali because even anthu okuba omwewo, even anthu olakwa omwewo amachula za Jesus yemwewo. Koma akamachula amakhokuda kupita ukalimbikira be kuba kucha and they get away with it. Why can't anthu anormal do the same? Why can't anthu anormal do the same? Because you Malawians, you have to learn to flow with the topic. Don't bring too much topics here. Bring the topic I'm flowing with. I'm talking about magesa mena kutima. Amena tapangisa affection yote anthu akale ndizi matenda chifukwa anthu ama business sikuti ma business aja magesa katima 20 times za ola zitaya akugulisani beni. Can we flow to that topic? Can we do that topic? That other topic uyo wanduza hapo kuna kuti muti ndani uyo wa othawa nkhondo ku Mozambique yo
akunena kuti chani ndine singanga sindakuyankha kuti ndine singanga kumene because ine ndimachirisa mukabweresa singanga. What does singanga represent? Singanga amakhala ngati kuti ndi dokotala. Mukapita kwa singanga you look for mankhwala asinganga akati thandize mwalephera kuchipatala. So what he's telling you, he just don't know what he's telling you. But because many of you are thinking capacity, commercial spiritually how you understand things, you are not in the level where I am. As I told you, Kutsi, I am the chosen. So things like that I can't. You get, I can't reply to something like that because I understand what is he talking about. Because kunena kuti singanga is part of in black medicine amakhala munthu ochirisa. Ndiye ine ndine munthu mmozi ochirisa. If you want to understand, when you bring your problem to me, I don't just leave you. I make sure kuti you are going to get help by fire, by force. Number one evidence that you have is that video ya documentary Trapped in Oman Part 2 ku YouTube. When you go, you find it. It's got 1.6 million viewers. Yes. So that you should know and go and watch it. That's why you're gonna understand kuti ni madana ndi anthu ochita zoyipa. Ine ni madana ndi anthu ofuna kuti amphwanyire munthu ufulu. Ine ni madana ndifo chakazi bambo ambiri mwina ngati munabwera pano ndakhala ndiku mukanena pano kuti hule ndima kutukwana ni hule munandigonapo ine. Munandivulapo. Because last time I remember only kuvulira mamuna mmozi amene ali mamuna wanga. I only remember kuvulira ineyo mamuna wanga wakuchibwana kwanga amene ndikukulisana naye kuzafika siku la lero. Ndi amene ali entitled kuti atheka kundinena hule chifukwa hule wodi ndimakauchita kwa iyeyo nditi. Koma yena anu mphamvu mmazitenga kuti mundinene hule. So that's where you even give the name kuti uyamalalata uyamatukwana. No. Chilungamo chimakhala ngati kunena kuti ndichoopsa kaya munthu autukwana kaya kumeneka. You understand? So you how many of you amene mwina muli pa page banga follow amene mwaonera video ya cancel Alexius Gamangira today? Because that's the only page me as somebody who is living I can advise many of you Malawians to follow. That's the only page me I make sure even if I can miss to sleep I'm gonna watch and listen to him. You understand? Because it's so education. You understand? You will understand kunena kuti mutiko mwathu muliro. And that law, it even adds you achinyamata ambiri nifwa mulingati mbuli you really don't understand kuti kodi what is what. I've dealt with many youngsters kundende uko tatulusa anthu ambiri kundende uku kujeni kwa babelo bondi mene ali kundende kujama kapa ujeni pa palimandi kuti atuluke ali babale yawo ulibe munthu wawo takalombolere ndrama tima katulusa kumene kuja. You understand? When you want to understand these things, you have to know Malawi Constitution. You, by knowing Malawi Constitution, that does not make you kuti ungakamu imirire muntu pa court ngati lawyer. No, you just trying to know it. But only if now you know you want to become a lawyer, ndipamene mukapanga no training and you go to school to get education ngati lawyer. Alexius Gamangira. When you get that education, that's where you find yourself. You will understand that my job is to bring justice. That is the meaning of being educated, anointed, chosen, appointed. You understand? It's only stupid people that don't understand life or don't love themselves that cannot understand. Cancel Alexius Gamangira. That's what I can tell you. But if you love yourself, you love your children, and you love your fourth generation, that's the page I recommend 24/7/365. If you follow me, you don't follow him. Even if you hate him, just follow him and just listen to what he's saying with sober mindset. You get? That's the only page I can advise you fully 24/7/365. Of course, you understand? Because spiritually, I am so very connected, understanding the work that he's doing. Justice. You hear me say so? So, ngani tikugamba bano ndiyo kuza antu aku Eskom. Koma chifukwa chonena kunena kuti nkhani ukuza anthu aku Eskom si kuchosera anthu amene ali adindo athu kuyambira president ndi cabinet yake yonse. Kunena kuti excuse me. Kunena kuti kodi chikuvuta ndi chani anthu ena adapita aja magesi sankavuta mmene akupangira pano. Excuse me. Because they are alikuchani ku excuse me. Aliku what we call aliku opposition. This should teach us kunena kuti
anthu amene ali ku opposition sikuti ali ku opposition kuti they cannot be accepted ma opinions awo or kufuna kuthandiza kwawo kuti athandize chochitika kodi what can be done to stop kuti magesi asamati inu koma 2026 magesi azithibanga 20 kasete pasiku endi muli kwambiri oyankhula motudzuka iweyo kuyankhula bwanji uli ku dziko la kunja iweyo chimene osatileka bwanji iweyo ukhale chete mukhale chete and you must shut up because you don't know ntchito zimene ndikugwira ulo sumukudziwa antchito amene ndili nawo sumukuziwa chifukwa inuyo ndi anthu amene mmafuna kuti chilichonse muzichibweresa ku public. We don't bring everything ku public. Do you understand? Magesi kutima kwa magesi akuti pangaso even affect ifeyo amene tili ndi maofesi athu ku dziko la Malawiro tikupereka misonkho ku dziko la Malawiro. Do you understand? Tili ndi ntchito amene tikulipira mu dziko limenelo ntchito zathu zikukanika kuyenda bwino mu dziko limenelo. So you must shut up when anthu ngati feyo tikamayankhula. You must close your mouth. Uli kunja so kukhala kunja ndiye mukaona ngati kukhala kunja nthawi imene ndinkapanga nkhani zako Omani 1 year 5 months ndinali Malawi mupite mukaone documentary ndinali ku Malawi mukamayankhula zimenezo don't come and put that useless comment on here pano pa page pano muzipita kwa zisiru zomwezo uko kutali ndikumene muzikaika ma comment opusa but in this page ndakuza nikali you want to have something for you to see kuti oh social media has power. It's not about you being in Malawi. Mupita ku YouTube mukaone Trapped in Oman part 2 1.6 million viewers. That's when you will understand kunena kuti use your mic properly. That's what you have to do. And you have to know that's why I'm telling you kunena kuti. Do you understand me? I am chosen. Because even that work I was doing, that's money 1 year 5 months. God connected, collected, and directed the right people to me because He chose me. Do you understand? Many are called, but the chosen are few. Ndinkana muone kuti panopo you see ino ena nokodi simu mabwela baba kale jika kokosoko banda anthu. For me it's not about how many people you are here. For me it's about my work. Because the work that I've done kuyangana ndi iweyo munthu amene uli ndi million followers kaya uli ndi anthu 500 followers. You are under my feet kaya you are rubbish, you are nothing. Because at the end of the day you got nothing internationally. Being recognized, I have a certificate, honored certificate. I'm being called a hero. Do you understand? By people that went to school here in America, in the United Kingdom. The people that are so educated, holding PhDs in Malawi. That understand, no, it's not about my look. That's where you're missing it. Malawi, let me tell you. God, mumanena kuti mulungu azabwera ngati mbala. Sumarelo. Yetuka. Ndiye mulungu azabwera so ngati singanga. Mwazi wasinganga osasambacha. Yetuka. So God will come in different ways. You need to pay attention. You need to pay attention pazinthu zimene mukupanga. You need to pay attention. And amema pita kwa mtu kwa Alexis Gamangira because you don't understand how God is going to come in your neighborhood. You don't understand how God is going to make himself present to you just to test you, just to see you. Do you understand what's going on? Do you understand? Patrick, my brother, how are you doing? Just reminding me, my brother Patrick. Do you understand my point? So you have to be listening. You have everything that you're doing. Pay attention to what you're doing. Ineyo mene mundu never know. Kulibe. Nobody can break me. Kulibe. Olota kandi 1 million followers or makuti. You cannot break me or to come here kumaseka. Hey, tima follow attack it minute. Find me ku BBC World. When I say where BBC World azakusaki. Then I will respect you. Then I'm going to respect you. Iweyo do a recommendable job as I did with a BBC World. You just don't understand. You know, I think God sees the heart. Chifumuna kakala ntwenanu, I think Facebook yonse inakapwetekeka sure nditu. Because of the things that I have experienced after that documentary. The honor
You know, the respect that I received. You know, I was gonna be sending the videos here for you to just make feel the heat. But I'm not that person. Because I was not doing that for Malawians. Whatever I do, I'm not doing it for Malawians. You must understand, I'm doing it for myself, my family, and my 4th generation. Do you understand? When I'm speaking not to get anything in return from people that will benefit from it. No, I don't want that. I want everyone, let us be, all of us, be held accountable. Life should balance. I've been talking about this from day one. When I'm buying bread, that one from the village should also manage to buy bread. That's what I'm been talking about. So my work is not that I'm doing it for Malawians. I'm doing it for God. Because if I say what I'm doing it for Malawians, comment section, I was gonna shut down this page and say, what? You understand? But that's why I'm telling you today for you to understand. It's about me and God. It's not about you Malawians. When you stand to understand now that, okay, who is God, you will understand that, I think I should also support Alexis Kamangira by standing up and use my mic properly. I think that's why Pido looks like that crazy and helping the cancer Alexis Kamangira. Because what? Do you know why? Because God is a God of justice. There's no justice in Malawi. That's why we are like this. If you can go to news is that ziko la Malawi mugayangani. Mukaona kuti 57 point something. Ya my youth akufuna kutuluka mziko la Malawi. These are the very same youth amena mabwela kumatu kuona mu comment section muno. Mukhale chete fe we are okay bola tikuja. Bola mukuja koma magesa kutima daily basis. Bola mukuja koma nothing is working muziko mwanu. Koma mufuna kuja. So what is making you to leave the nation? 4.7 of you as youth. Where are you going? Law breakers. Mufuna muzipita kuti. Because you said everything is okay. Why do you want to leave the country? Those are the questions you have to ask yourself. Ndinkana ine ndikubwera pano because I'm one of the people ameneso zandipanga affect kwambiri. For nchito zathu sizi kuyenda. Anchito, okay, let me not say a lot. ESCOM, opposition, anthu cabinet imene takuika na nchito ya dziko la Malawi. Inu anchito ya dziko la Malawi. Apita wa mtalika. Inu ajeni answer. Ndino ntawira amene tikudziwa by constitution. Ndino a president. Ndipo ndino a vice president. Amene ndithu muli kumpando kwathu. Amene ndithu munaima ndikugwira Bible nkulumbira. Ku inauguration kunena kuti muzathandiza Malawi. Ine ni Malawi moza amene nimalipira msonkho ndipo ndikuchita zinthu zanga. Ndikufuna kumvesesa kuti kodi vuto la magesi chikuvuta ndi chani. Ngati chikuvuta kodi bwanji osathandizana ndi achina chakwera amene ali ku opposition of course because to safe and fa Malawi nthawi yogwira ntchito kulibe kuti uyo ndi wa opposition uyo ndi wakuti nthawi yawo magesi sankavuta amatani. That's what we want to hear. We are tired kaya. Ndi nthawi yogwira ntchito iyi, put your things together. The whole parliament mukutani what is happening. Kuma nyumba kwanu mwina you might have my electricity but the nation at large is affected. Kutima kwa magesi. This involves ESCOM. This involves our leaders. This involves the cabinet. For you people who come in comment section, even kumani namuli, hey, iwaya kwa di Jenyansa ngama kuyanke pa, no, shut up. Jenyansa is a prominent lawyer who understands how media works. Who understand kunena kuti social media has power. Ndinkana ndukuza ndukuti maasala ngatamine utonka mkuzayenka panopo. Chifua ningo kublokani. Ndikuti mupite kwa ansete anzanu osadziwa moyo kuti ndiotani. Do you understand? Mukabwera pano kodi awawa mayala amangokalipa bwanji. Iwe uona ngati ndisakalipe anthu ote osakuchita zoyenereka amene ali kusogolo kwanga. Anthu amene ndizite ndi anthu amene akundithandiza pamene ndikuchita kuona kuti anthuwo sakundithandiza. Mmaganiza bwanji ine kuganiza mobwerera mbuyo. Mmaganizira kuti Panobo is the responsibility of Malawian men
to understand kunena kuti it's time to work together. The way Scorchers has brought all Malawians together. Every Malawian kunalibe kuti you was supporting the wa DPP, you was supporting the UTM, you was supporting all Malawians have been quiet and in looking around media. Every Malawian was celebrating. You understand? It's only the dead walking zombies, foolish people who maybe was not celebrating what those girls did. That's the talent. What those girls did that's the talent. Kutakafika pamene paja ndukagwesa Nigeria yosa gweseka, ndukagwesa Zambia, ndi talent imene ili mwayi wacha. And we can't stop that their talent. We cannot stop them if wachonena kunena kuti magesa akutima. We cannot stop them. I cannot hold my child to go and study what he want to study because mwina ndribe drama. I have to find a means. Or kungongola kumene mwana wangu japita kuma studies. That's a wise parent. Do you understand? So right now it is time for kuyambira apita president amalimbikisa kunena kuti ndithu tikuyeneleka ndithu you know the speech amene mapanga for. I don't have to repeat. For even for kukubwezerani niyo Malawi Peter ayo ananena una change your mindset. You can't even change your mindset. It's just like a wasting of time. But you have to understand kunena kuti when you look at Scorchers, you just look at amenya mpira water. But in here, I'm looking at Scorchers. Spiritually, God is even talking to us. Malawians, when we united, everyone was screaming, "Go Scorchers! Go Scorchers!" It was Malawians supporting Scorchers. Go Scorchers! Go Scorchers! Go Scorchers! So if all Malawians, we can support one another and say, guys, let us fight against Kuba kumene kutini nako nziko. Kuba tower. The way we are doing with Scorchers asika natua. The blessed women. Kuba tower. You think Kuba ko sukutawa? Kuba ko kuta. But we have to understand kuti it's a process. It will be a process. Mena makalira mwana uja chifukwa chonena kuti kubako kunadzika from a long time. Now, whatever is happening, Eskom adindo amene nditutira kusankhani anthu oti gwirira ntchito dziko la Malawi, ino anthu ogwira ntchito dziko la Malawi amene munalumbira kuti muzaseva Malawi. Amalawi magesi alibe. Amalawi akuvutika. Amalawi wosangavomereze kuvutika kwa ifo iwo usama kuona. Bola akudya chimanga, akudya ufa basi. Zoti magesi mena kutimamu, ma business anthu akavunda. Anthu ajasazi chosama ifo amati ndiduka amakagulisabe, which is very dangerous also. Kuti excuse me. Ateka kutengapo matenda nditu zipatala mwathu mulibe mankhwala. Kulibeko mankhwala kuzipatala kumeneko. There was a day I was on a call with one of the team members of Pido International Organization. Nyamata anati gwera nditu pu anagwa pu. I tried to share that story. I'm not a storyteller. Zima ndivuta kwambiri. You understand? Mpaka na muntu yo anapita kwao koma chifukwa choti mankhwala kuchipatala kudalibe. Mankhwala kuchipatala kunalibe. Do you understand? So tikunena kuti Eskom dziko la Malawi, whatever is going on, tikukupe mphani kuti mukatopa kuona kuti zikukuvutani. There is no harm in you putting your resignation letter. Anthu amene akuonongesa kunkati kuti zinthu zizisayende, report them, let them get out of Malawi offices. Everything that is concerning Malawians, you need to be in front of protecting it. Eskom mukaona kunena kuti ya papa pasipana ende bwino. Hold everyone accountable. Achoke if etikufuna chimene tikufuna atu you do the right thing. Kuzafika 2026 Malawi kumakhala boti matima magesi mitu ikugwira ntchito. Basi mukamapita uko nkumata amiga inu God Lord Almighty have mercy. Eskom, it's your responsibility to do the right thing for Malawians. Achina Peter Muthalika, Jenny answer by constitution where the people amene tikuzwa kuti munalumbira ndipo muli kusokolo kwathu. You need to help Malawians. For sure, you have to. Mukhale ndi siku lopambana. Bye now.